But unfortunately, they are not the only team who have been facing these kind of heists. I mean, we have seen BIGETRON getting their trophy stolen from them on several occasions. So maybe this time they can finally come in and take that W. Well, as I did mention earlier, we have 3 teams out of the current playing out of Group B and C. That would be the first time in Free Fire Max Asia Invitational. So I'm really looking forward to what they have what they're going to bring in to the table right now. One of which has been introduced from the South Asia play-in, which is BANGLA Unity from Bangladesh. Now we have a couple that is Demon's Pride from Pakistan, as well as KAZU from Indonesia. And those 3, this is the first time we're going to see them on the main event. But like with BANGLA Unity, we know how well they can catch up with numbers, but with Giants in the mix, it might be difficult. Another fun fact is we have one team in Group B and C that has been in here for the 3 iterations of the Free Fire Max Asia Invitational, and that's REVENANT XSPARK. Unfortunate for them, they really couldn't get close to the grand finals on the 25 season. They end up on the 9th place on the play-ins and then pushed down to 16th on the main event. They did manage to get the first on the spring season, but again, 10th place on the grand final. So it's still unfortunate for the team, and hopefully this is time for them to rise up. Yep, and this time I think they should be able to rise up well because REVENANT XSPARK have also had a lineup change. You see Kunal over here, he used to be the IGL for AUTOBOTZ Esports. So now that Kunal has entered REVENANT XSPARK, AUTOBOTZ are left without an IGL. They will have to restructure their entire lineup, and that's why they've had to introduce Power and Kohli into the roster. So there are a couple of roster changes for these teams coming in, and this will be their first tournament after the said change. So let's see how they adapt to it. They will have 6 games to adapt today, and then a couple more tomorrow, especially for teams in group number C. These guys will have to play back-to-back days, and they will have to bring their best foot forward. We will start off today with Kalahari, and then we will move on to Nextera and Bermuda, after which we will take your leave, and the other casters, AJ and Lucifer, will join us for Solara and Purgatory and the last map. Last map, obviously, is going to be randomized. Yeah, well, let's see though. In Kalahari, first map for today, we've seen some information already, some numbers being brought in by those coming from the South Asia play-in, especially REVENANT XSPARK, who managed to get 2 Booyahs out of there. But a few fun facts as well. We have 5 teams right here who really has taken the board out of their region. Team Apex Gaming being the champions of the Free Fire Max in the Cup and the 26th spring season. Now, same goes with Straw Hats in their own region of Free Fire World Series for the spring season, as well as DRS Gaming being the #1 in Nepal. We also have Demon's Pride from Pakistan, who's being #1, and All Gamers Global, who is #2 in Free Fire World Series Southeast Asia Spring. And I'm really loving that we have these top contenders who will be joining the mix right now in the main event. Yep, I believe over here you have All Gamers Global, who can kind of relate to BIGETRON, you know. They almost won the FFWS SEA Spring, had a lovely start with a great Booyah, but then WAG just stole it away from them by getting so many Booyahs on the trot. So this time, hopefully, All Gamers should be able to get their revenge. And considering that AG over here will have not much trouble going into Kalahari, I think they will have a good start for themselves. And these will be the preferred drop spots of the teams in Kalahari. Keep in mind that these are subject to change, so take these with a pinch of salt. As of now, we see potential drop clashes in Mammoth between Straw Hats as well as Demon's Pride. Straw Hats, the best team of Bangladesh, versus Demon's Pride, the best team of Pakistan. We have a South Asian face-off over here in Mammoth. Meanwhile, in Refinery, you have the #1 team from, they used to be the #1 team of Pakistan until they were overtaken by Demon's Pride. We have HOTSHOT versus RRQ in Refinery, and a potential clash, DRS versus REVENANT XSPARK in Shrine. So a couple of potential drop clashes on the horizon for us, but I wouldn't be surprised if these teams start off a little easy. Just, go for those split drops to minimize risk. And I really don't expect some of the teams over here to take a very risky approach and full send onto teams right from the get-go.
Yeah, exactly. I mean, in most cases, the first game is where everything is slowed down, unless you really have momentum. I would expect that South Asia Play-in's team will be going for the hot drops against those team that was part of that mix. But we're also going to have a little bit of a prediction time at this point, and really loving that we have more info right now for the teams, because it's not only the details that we have from South Asia Play, and I'm pretty sure you also did a little bit of research on some of the teams, but we'll like to see, or we would like everyone to see what or which team, top three I would say, we have on our predictions out of game number 1, Kalahari, and you have BIGETRON by Vitality in there, but I'm seeing Falcons in comparison to my REVENANT XSPARK, as well as your AUTOBOTZ against my HOTSHOTs. Yeah, so I think we just really agreed upon the BIGETRON factor over here, considering that they are a very elimination-hungry team. I expect that they, out of all people, will probably start off really well, even if they don't win the Booyah, even though Kalahari isn't exactly their strongest map. They seem to have a good amount of eliminations on this map all the time, so that's why I'm rooting for them. And the reason I've also picked up AUTOBOTZ is, again, they're a very elimination-hungry team. They always struggle to get the Booyah, regardless of what map it is, but I'm expecting them to have a high-scoring game. And then, I mean, Falcons, come on. Falcons, they're a pretty easy choice. They're a very safe choice. It's easy to pick them up as your pick. So, yeah, I've just gone for a very safe one. Well, let's see though. I mean, some fans out there, Falcon fans, might really be, I would say, I say questioning my predictions right now, because again, BIGETRON by Vitality, I do agree. From Southeast Asia Spring, they had 2 Booyahs out here, around 100 plus. Overall though, we're talking about that, it's not just the grand finals, but overall they managed to get 100 plus in the points. REVENANT XSPARK though, from South Asia Play-ins, they managed to get 2 Booyahs in here, 67 in total on the points. And HOTSHOTs, though they didn't get any Booyah, but we know that they can bring in the fire. They can bring all those elimination in. So just close to REVENANT XSPARK with 61 points. So I just based it on numbers, but again, it's up to the teams right now to prove me wrong. And I really urge the team to prove me wrong right now on my top 3 predictions. Yeah, I mean, a lot of people would have doubted my Falcons prediction as well, right? Because Falcons were doing really well before the start of 2026. Yeah. I mean, in 2025, they literally won the Southeast Asia Fall Championship in Free Fire World Series. And then when you come over to the 2026 spring season, they finished 9th. They were just barely in the top 10. So, yeah, their form also has taken a bit of a dip. But right now, the only dip, or rather the only drop that I'm looking forward to, is the teams dropping into this deserty dune. Let's take a look at the first map of the day, ladies and gentlemen. We have Kalahari on the screens. Let's begin this. Yeah, look at the flight path right now from Oldhampton, heading in just onto the west of Stone Ridge. And we've seen that a few teams already taking shrines. A double hot drop that we might expect in there is coming from either REVENANT XSPARK and DRS. And there you have it, DRS. I thought they will be heading straight to Council Hall to go against BIGETRON by Vitality, but no, they decided to go into shrines. A few contenders as well going into the southern part of the area. MAQNA Esports as well as TAG. Now, that would be something that excites us, because we haven't seen a MAQNA Esports club really battle against Indian teams for the most cases. Yeah, for the most cases, MAQNA Esports Club have been very, very troublesome, but they don't nearly get to the top. This time, the REVENANT XSPARK, they are the ones creating trouble for DRS. They have already secured the elimination onto Takuri, but StroX manages to get the res again, which implies that Alu and Pratik over here, even if they lose their lives, StroX is somewhere else on the map, so he can probably bring them back to life. And as we expected, REVENANT XSPARK get those eliminations, and with that, they've earned enough points to bring Vincent back. They should be able to collect a couple of coins over here, so they can get Sohan as well. But that being said, though, they might accidentally run into DRS again. They knew that StroX just managed to get the res, but they did not know where he was. Now they might have just discovered him in the Bayfront quad compound. That's one thing now. I mean, once you revive a teammate, they got spotted by the enemy, that will be a fewer hint of where they will be heading. But on the other side, we have MAQNA Esports going for the chase against a couple of players from TAG. And I'm not quite sure if Team Apex Gaming will be able to get away from this, or if they're planning to get away, because I'm pretty sure they have the firepower to do so. But without Shoto into the mix, they will be slowed down. But
the real soldiers being eliminated a little bit early, and we didn't expect this to happen, but from that engagement that happened in Shrine, our REVENANT XSPARK really is on fire and hungry to get all those points in. Yeah, and REVENANT XSPARK only probably got like 3 points in, so the last member of DRS was probably shot by someone else. That is very unfortunate for DRS. A rather slow start for them, getting only a couple of points to their name, but Team Apex Gaming might also face the same fate over here as they are losing their battle in Stone Ridge. They're being followed by Bangla Unity really hard, so they need to get out of here quickly. KD God hops into the Jeep, tries to get away as quickly as possible, but he has to leave his poor teammate Sahiljat back there, and Sahiljat will have to fend off on his own. Meanwhile, RRQ, while they were fighting Straw Hats and Refinery, they've only lost Mal, and they've got 1 elimination. So they lose 1, they get 1. It's a fair trade for them for the time being, although I would have expected a lot more action in Refinery by now. The Boatmaker keeping them shy, and because they know that they're undercover, Straw Hats drop down to the floor, hoping to catch RRQ off guard. They only catch Rands, but the revenge is instantly here. Deer trapped in that container, locked in against Shocked, and Neil tries to save him, but unfortunately, he also falls. Who finally has to step up, and with his VSK, he's able to somewhat recover the damage that was dealt. And while Refinery battles will continue going on, we hop over towards Bayfront once again, where it's Autobots versus Falcons. Autobots right now losing Mad God, but quickly revived. But here comes the fight, and Raja with M590 managed to dance around against Johan. Now Prodigy right now with a hook gun trying against Limit, but Limit X7 already managed to pull off a launch pad. Another shot, and he might have been taken out already. Autobots are taking Bayfront by themselves, and only Limit 7 is the only remaining player, but unfortunately met by BTR Koja. And you know the signature of BIGETRON by Vitality. They are the Falcon Hunters, and the final player hunted dearly, ending in 11th place. Sheesh, it seems like these guys have they just have taste for the birds. They just have taste for the Falcons. They love eating their chicken, they love eating their turkeys, and any other kind of bird that's edible, especially Falcons. And BIGETRON, while they have got Falcons, the next target is Autobots. While they don't particularly want to target Autobots, they are in their line of sight, and whoever's in their line of sight will be forced to fight, and Autobots cannot win it. Forced to run away, Mad God has to run for his life. And I think he's got enough coins to drive at least 2 players of his team, but that is subject to change considering the number of vending machines available are very limited right now. All of these teams who've suffered some losses, they have to lick their wounds and get the rest back. DR18 almost went back in cover, and unfortunately he will not survive this one. Vincent gets him, but Kunal gets shot down instead. Mal, he's surrounded. Zohan trying to get the trade, and Zohan will find it with the Bison. And finally, REVENANT XSPARK stabilize. And it's one thing though, I mean, from the roster of RQ KAZU, one change that is really evident is how Maal is engaging in battle. Now he can go in a CQC without really relying on the long-range weapon. But it's just unfortunate that he's still in a practice stage. So without any backup, he might be taken down, especially with a number of opponents against you. But there's that improvement that we are seeing. And I guess they're prepared on a global stage as well. But speaking of global stage, this HOTSHOT from Pakistan has been seen in most of the global stage, but this is the only time that they are really performing. For the South Asia plane, started topping the board, being pushed down, but still, they managed to go into the main event. Now, they're slowly building their momentum. Similar to some of the top dogs that we have in this mix coming from Southeast Asia, they don't want to engage early into the fight, but wait for mid lane until they get into a more comfortable spot in the halfway through after the game, and then that's where they start rocking the points. Compared to BIGETRON by Vitality, wherein they're just hungry to get elimination. Yeah, BIGETRON are just super hungry right now. No amount of bug can satiate their hunger. Ooh, nice shot by Johan. Kyung didn't even have his feet on the ground before he started landing those shots. And Johan, a pixel is still visible, but they're forced to go outside the zone. Prodigy also taking a bunch of damage. Autobots down to their last legs. It seems like escape is not possible anymore. Oh, no. And Prodigy just has to pray for his life, but Koja finds him as well. Now, luckily, there is an insurance policy for Autobots.
there's still one more player remaining. So he will be able to get the res onto the rest of the team. All 4 of them alive. Oh no. But I just hope they don't fall into this trap of reviving the players again and again. Derian, he has to run as well. Last member of his team tries to go around the corner. Sihan pre-fires him. And MAQNA Esports Club are the 3rd team to fall. And that's what I'm talking about. MAQNA Esports Club, there's a lot of potential for them from Southeast Asia. But even then, they were being eliminated a little bit early. But now, Bangla Unity, a team that really slowly clutched their play towards that play-ins from last week, are now building a momentum, or has built that momentum already. And they managed to take down MAQNA Esports. Staying outside, though, is, I would say, still safe for the moment until we get to the 3rd and 4th phase circle, where they might need to get in like early in the middle of the next phase so that at least they will not be taking the zone. But even with the team boosters, it's still a good plan to find real estate because there's a lot of gatekeeping that will be happening with the 9 teams remaining in this fight. Yeah, and real estate is going to be important. Arak, you realize that. That's why they're heading towards the sub already. It's going to be one of those places where a lot of teams can just sneak up under you. But as long as your situational awareness is amazing and you guys have those drones, you should be able to keep an eye on everybody. So they've got that care package for themselves. They've got the sub area under their control. Meanwhile, this is a replay of how MAQNA Esports crumbled under pressure very, very quickly. Getpu was trying to single out one player, but the moment he gets to Sihan, he gets pumped with the Trogon, and Sihan gets a double instantly over there. Meanwhile, you had Yanzi. He was trying to go for the flank. He gets shot down by Rehan instead. And just like that, MAQNA Esports Club were destroyed in a matter of seconds. Oh, but we have another battle brewing over here just to the south of Bayfront. We've got AUTOBOTZ versus BIGETRON. This is probably like round 3, man. These guys have been fighting each other since so long. I saw them fight in Bayfront, then they fought outside of Council Hall, and now they're fighting in Bayfront again. And every single time, AUTOBOTZ have to rely on revives. Prodigy, as the last man standing, does manage to revive 3 of his players, but how many times will they keep on doing this? They cannot just keep on reviving again and again. They need to fight back. Prodigy answers by getting that knock, but no, Deeks is able to stabilize instantly. And BIGETRON, it seems like out of the 12 eliminations they have, at least 6 or 7 minimum must have come from AUTOBOTZ. And one thing though, I mean, this is something that will save those being revived, because BIGETRON by Vitality doesn't really look up much on those who's dropping. They're just focused on those on the ground, and it can give way for AUTOBOTZ, who will be spreading out, who's going to be revived in that fight. But as we've seen, BIGETRON is really in the hunt. The moment that they see an opponent dropping from those parachutes, they will be heading in that direction quite quickly, especially in Kalahari, where you don't only have the launch pad, you also have the hook gun to work with. They need to be careful on where they are headed. But for Bangla Unity, they, after the engagement against MAQNA Esports Club, they're just close behind, but they might be meeting against HOTSHOT right now, who's shooting at them, but they're just waiting for next phase of the circle to show up in 15 seconds. Yeah, and the circle just keeps on pulling to the south. Unfortunately, even for AUTOBOTZ, everything is going south. Nothing seems to be working in their favor. Sohan. Sniff. He can smell his opponents. He can smell their fear, and he finds power. There you go. Another one down. They were running from BIGETRON, but they end up hiding against REVENANT XSPARK as well. And now REVENANT are like, okay, my nose is not working. I can't sniff any more opponents. Let's use a UAV to clear out the hiding people, to clear out the stragglers. Well, let's see if they can clear it out right now. Zone's closing in, and BIGETRON has lost sight of AUTOBOTZ. It's a good thing for AUTOBOTZ, but unfortunately dropped in refinery spot, being spotted by REVENANT XSPARK, slowly building the numbers. But Team Igpix Gaming, they managed to get one elimination earlier. I think, if I'm mistaken, that's within somewhere on the eastern side in Bayfront as well, but they might be able to get a few more as they're tagging up
some players from BIGETRON by Vitality. Elimination leader doesn't matter. If you cannot survive these shots from afar, you cannot spot out Team Apex Gaming, then you can't really fight against them. And we've seen BTR, only one sniper to their side, despite of this being Kalahari, and they have the capacity to bring that double sniper. And I'm just super fascinated by looking at their camera right now. I'm used to seeing all these players in their individual bedrooms playing away from each other. It feels good to see all of them sitting in the same room finally. They finally have an org to themselves. Team Hind, the champion of FFMAI India Cup, have now been acquired by Apex Gaming, one of the most famous orgs, who have literally come out of nowhere and still taken the whole scene by storm. So now it's time for Apex Gaming to do the same. They've got themselves a nice central position, and they're trying to take pot shots at BIGETRON versus REVENANT XSPARK that's happening on the edge of the map. So while AUTOBOTZ have a decent spot for themselves, BIGETRON still need to find their way inside. REVENANT XSPARK also just getting pressured from RRQ, who are currently exploiting that high ground area. Now RRQ also need to make their way into the zone, but for them it's a rather clear entrance. They don't have anyone gatekeeping them. But BIGETRON and REVENANT XSPARK, they both keep getting shot, and they're both getting pressured like anything. BIGETRON finally relieving some pressure by getting knocks onto Apex Gaming. They're down 2 of the Apex Gaming players, but they still can't do anything to RRQ. And RRQ just continue raining hellfire upon REVENANT XSPARK. And there's one thing though, I mean, one reason why REVENANT XSPARK is being shut down is because they have their back turns against RRQ. And if you're going to shoot someone out, then those are the one who couldn't fight you entirely and who's being distracted by another team. Though they don't know it's BIGETRON by Vitality who's going against REVENANT XSPARK, but the moment that they got away from the confines of those glue walls and stepped into where those elimination happened against REVENANT XSPARK, that's when RRQ now is moving. Straw Hats though, against Demon's Pride, a one grenade coming from Aswap. This might be the downfall of the team, but unfortunate for them, they were healing up already, and I believe it's those inhalers that saved Shock for a bit, but the who will be taken out, even nil, and as quickly as that, the moment they step in, they got annihilated, and Straw Hats is out at 8. Yeah, and unfortunately the team doing all the hard work, Demon's Pride, the ones who were actually hunting down Straw Hats, didn't even get the eliminations for it. RRQ stole those points away from them, and now RRQ might just steal the lives of Demon's Pride. Unless they can find a way to get inside that safe zone, I don't think they are gonna have a good time. Oh, never mind, RRQ has a bigger problem. BIGETRON are behind them, and they've already lost Deer 18. They instantly go for the res. Rayhan, it's now time for him to start shooting at Demon's Pride, so luckily RRQ can completely focus on BIGETRON right now. A pure 4v4 over here, and the nades do such a brilliant damage. My goodness, they destroy Deeks. Kyung and Koja forced to fall back. Riptide Rhythm sent through. Kyung and Koja once again forced to relinquish that high ground area and go deeper underneath. But RRQ must not overextend. The revives are insane, but the landmine comes through and a fight goes down yet again. And another one. Seabank and Kyung on the verge of pulling off a 2v4, and they completely destroy RRQ. HOTSHOTs want a piece of the pie, and they steal a couple of eliminations as well, but god damn, that was a brilliant 2v4 survival. And I thought RRQ will be able to survive. After that landmine knockdown, they can go for the pickup. And then here comes HOTSHOTs for the backstab. Even pushes BIGETRON by Vitality away from that area. So let's see though. There's only a couple players coming from BTR right now. And Koja, the sniper, as well as Peng, who managed to pull away from the rest of the squad and not eliminated, will have a really hard time getting into next phase of the circle. There are a few covers that they can work with, but it's not so much of a compound lead. It's just those containers, and Shoto shot to the head and shot to the heart of Koja, leaving BTR with only one who is being outside of the zone. Oh my god, they're getting cooked, bro. They're on the burn. They're feeling the fire over here. And they won't be crowned by the fire. They keep getting so much damage. I don't know about fire, man, but right now they're freezing. Look at the amount of freeze grenades on HOTSHOTs, and even the glue wall melters. Both Apex Gaming and BANGLA Unity are uniting their forces to destroy HOTSHOTs. And in Wolvin, it's his Woodpecker who's doing all the damage. Sahil Jatnade finally finishes off most of HOTSHOTs. It's just actions left, and he's also hiding inside that container. He's hoping that nobody spots him. I think I can say the same for Seabank, because he's also hiding and biding his time. How on earth are Seabank and Action still alive? Seabank finally forced to come outside the zone. He's literally hugging the zone and watching it inch by inch.
Yeah, I mean, no one has managed to spot him, even from Bangla Unity. Sivik was just stealthy at this point. He haven't even triggered that stealth bites just yet the moment he get into the containers. But now this is a battle of those coming in from South Asia play-ins, and Team Apex Gaming pull away on a 3 or a 1-3 split just to make sure they will not be caught off guard with any nades from Bangla Unity. Actions though, HOTSHOTs, I don't think they will be able to survive. And Shoto with M590 eliminating one team, and now BTR still managed to end the third, and we are being brought into a 4v4 against Team Apex Gaming in Bangla Unity. Oh my goodness. Team Apex Gaming introducing themselves to everyone into the main event. Great booyah. And we've seen as well that they were not hot on the beginning of this game. It's more of BIGETRON by Vitality as well as REVENANT XSPARK, who's getting a lot of elimination, but towards the end, they know exactly what needs to be done. I would love to see how many elimination they got out of here, because there's a good chance that they might be able to overtake I would say overtake BIGETRON by Vitality in terms of numbers, because of the small difference they have in elimination, plus the booyah that Team Apex Gaming managed to get in this game number 1. Oh, yep. Team Apex Gaming, how on earth have they pulled this off? They managed their opponents really well. BIGETRON by Vitality were basically destroyed in that battle against RRQ. Even though they survived, they were on their last legs, which basically set Apex Gaming up for success. And look at the way they move in with their hook guns, instantly closing in the distance. KDGOT gets the first knock, and as soon as they get it, they know that Sihan, Rehan, they both are close together. They will go for the res, and they pounce upon Rehan, instantly preventing them from getting the revive. And as soon as that happens, Team Apex Gaming, they had the numbers advantage already, and they knew that they just need to close it out. But despite everything, despite all their best efforts, BIGETRON by Vitality still have a very good amount of points. 15 eliminations and 23 total points for BIGETRON by Vitality. It's amazing. And I think it would have been higher if they did not lose most of their forces in that clash against RRQ and HOTSHOT Esports. Yeah, I do agree. And it's thanks to Sivik as well. He managed to squeeze himself in there in third spot on a solo mission, stealth bites. He's not even using any launch pad to অ্যাসিস্ট ছিল তার কাছে। ব্যবহার করেছে অ্যাক্টিভ স্কিল অস্কার অ্যালং উইথ জাস্টিন বিবার, নিকিতা, জোসেফ। পেট হিসেবে ট্রেকি ছিল, উডপেকার ব্যবহৃত হয়েছে মোস্ট ইউজড ওয়েপন হিসেবে, অ্যান্ড টিম বুস্টার ব্যবহার করেছে অ্যাজ আ লোড আউট। Wow, great. Yes, obviously আমরা দেখে নিয়েছি আমাদের মোস্ট ভ্যালুয়েবল প্লেয়ার গেম নাম্বার 1 কালাহারি অ্যান্ড অ্যাপেক্স থেকে শোটো। টু বি অনেস্ট আমার মনে হয় লাস্ট মোমেন্টে তার সেই প্রেশারটুকু, তার উৎপিকারের সাপোর্টটুকু অ্যাকচুয়ালি ভোলা যাবে না। এবং যেই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি RRQ কাজুদের সাথে ব্যাটেলে ছিল টিম অ্যাপেক্স লং থেকে, সেখানে তারা বেশ ভালো কিছু সাপোর্টও দিয়েছে। এবং আমি মেনশন করতে চাই স্পেশালি শোটোকে, তার সাইড থেকে উৎপিকারের বেশ ভালো কিছু কানেকশন যেহেতু আমরা ম্যাচে পেয়েছি। আই থিঙ্ক নেক্সট ম্যাচগুলোতেও তিনি তার কনসিস্টেন্সি ধরে রাখার চেষ্টা করবেন। লেটস সি আমরা এই মুহূর্তে রয়েছে বুয়া টিম স্ট্যাটস কারা রয়েছে এই জায়গায়। ইয়াস, সেই অ্যাপেক্স গেমিং, সেই চারজন অ্যাথলেট যেখানে প্রথমে মেনশন করতে চাইবো ওলভিন অ্যাজ এ রাশার পুরোটা ম্যাচ কোনোনো নিয়ে পারফর্ম করেছে। সাথে ছিল আরভন পেট অ্যান্ড জোসেফ, নিকিতা অ্যান্ড থিবা, এই প্যাসিভ ক্যারেক্টারগুলোকে পিক করেছেন তিনি। শাহিল জাটের কথা মেনশন করতে হবে A1 2-4 এর পাশাপাশি আলভারো, সেখানে মেনশন করতে হবে নিকিতা অ্যান্ড সুজি পেট, সুজি ক্যারেক্টার ছিল। এবং পেট হিসেবে তিনি ওয়েস্টার্ন ইউজ করেছেন। যদি মেনশন করতে চাই KDGOT, তিনি স্কাইলার ইউজ করেছেন উইথ সুজি, মোকো অ্যান্ড মারো। মেনশন করতে হবে নুসরাত আপুর সেই দুর্দান্ত এমভিপি আমাদের শোটো, যিনি পুরোটা ম্যাচ জুড়ে অস্কার নিয়ে পারফর্ম করেছে। ওভারঅল টিমের দিকে যদি একটু লক্ষ্য করেন তবে হয়তো দেখতে পাবেন দুজন প্লেয়ার আরভন পেট নিয়ে পারফর্ম করার চেষ্টা করেছে। সো অ্যাকচুয়ালি কিছুটা মাইন্ড গেম, কিছুটা প্ল্যানিং এর সাথেই তারা প্রথম ম্যাচটা শেষ করতে চেয়েছিল। তবে আপকামিং ম্যাচগুলোতে এই কনসিস্টেন্সি ধরে রাখাটাও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা বুয়া টিম স্ট্যাটসে এই মুহূর্তে কিছু নিউমেরিক ভ্যালু নিয়ে কথা বলতে চাই, যেখানে ওলভিন পুরোটা ম্যাচ শেষে 6টি এলিমিনেশন পয়েন্ট গ্র্যাব করেছে উইথ 4 অ্যাসিস্ট। শাহিল জাটের কাছে 1টি এলিমিনেশন পয়েন্ট,
6 অ্যাসিস্টের সাথে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কেডি গড 2টো এলিমিনেশন পয়েন্ট উইথ 2 অ্যাসিস্ট এন্ড শোটো তিনি বের করেছেন 4টি এলিমিনেশন পয়েন্ট এন্ড 5 অ্যাসিস্ট। তো ওভারঅল প্রত্যেকটা প্লেয়ারই তাদের নিজেদের কন্ট্রিবিউশন রেখেছে, তবে ওডভিন এন্ড শোটোর পারফরম্যান্স ছিল প্রথম ম্যাচের নজর কাড়া। কি দারুণ একটা ম্যাচ শেষ করেছেন তারা, তাদের স্ট্যাটসে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে। এই জায়গাটিতে 6 অ্যাসিস্ট সাইল জাতের কাছে রয়েছে মোস্ট অ্যাসিস্ট্যান্স, তিনি প্রোভাইড করেছে তার টিমের জন্য। বাট কেডি গড তার প্রত্যেকটি স্ন্যাপিং শট টু বি অনেস্ট খুব ভালো কিছু ক্রুশাল নক এনে দিয়েছিল, এবং ফাইনাল ব্যাটলই আমরা দেখেছি ওই জায়গাটিতে বিরাজকে ওখানটাতে আটকে রেখেছিল, বারবার 150 শটসগুলোকে ডিল করে। অ্যান্ড বাকি প্লেয়ার হান্টার তাদেরকেও কিন্তু বেশ দূর থেকে কিছু পিকি ড্যামেজেস দিয়ে যাচ্ছিলেন। সার্কেল অ্যানালাইসিস থেকে আমরা দেখতে পাবো যে ঠিক কি পারফেক্ট একটা শুরু আসলে কালারিতে প্রত্যেকটি দল করতে চেয়েছিল। তারা ফাইট করেছে আর্লি সার্কেল 1-এ আমরা দেখেছি যে দারুণ একটা শুরু এখানটাতে করেছে রেভেনেন্ট এক্সপার্ক, 6টি এলিমিনেশন তাদের কাছে ছিল। বিটিআরও বেশ সুন্দর একটা শুরু করেছিল, বেশ ভালো কিছু এলিমিনেশন পয়েন্টস নিয়ে। বাট মাকনা, ফ্যালকন, ডিআরএস তাদের আর্লিতেই ওই জায়গাটিতে এলিমিনেট হয়ে যাওয়া লবিটাকে কিন্তু অনেকটাই হালকা করেছিল। অ্যাপেক্সের দিকে জাস্ট তাকাও, তারা কোনো প্রকার ফাইট নেয়নি, একদম ব্যালেন্স খেলে গিয়েছে। বাট রেভেনেন্ট এক্সপার্ক তারা কিন্তু ধারাবাহিক পারফর্ম করে যাচ্ছিল, স্পেশালি ডেমন্স প্রাইড তার প্রত্যেকটি সার্কেলে ফাইট করেছে, প্রত্যেকটা ক্যাজুয়ালিটিসে তাদের উপস্থিতি ছিল। বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি, বাংলা ইউনিটি তারাও কিন্তু প্রত্যেকটা সার্কেলেই মোটামুটি ফাইট করেছেন। বাট অ্যাপেক্স তারাই একমাত্র স্কোয়াড যারা একদম সাটল একটা স্টার্ট করেছে এন্ড শেষ ম্যাচ বুইয়া দিয়ে শেষ করেছে। তবে অনারেবল মেনশন এই জায়গাতে বাংলা ইউনিটি এন্ড বিগেট্রন বাই ভাইটালিটির জন্য থাকবে। মনে হচ্ছিল তারাই ওই জায়গাতে সিকিউর করতে পারে বুইয়া। এন্ড স্ট্র হ্যাটস তারাও বেশ ভালো করছিল, বাট ডেমন্স প্রাইড তারা কি পারফেক্টলি ওই এক্সিকিউশনটাকে কমপ্লিট করেছে, স্ট্র হ্যাটকে পুরোপুরি এলিমিনেট করেছিলেন। মনে আছে নিশ্চয়ই কতগুলো গ্রেনেড অ্যাটাক, থ্রোবল অ্যাটাক, ড্রাগন ফ্রিজ ওই জায়গাটিতে ডিপ্লয় করা হচ্ছিল স্ট্র হ্যাটসের প্লেয়ারদেরকে উদ্দেশ্য করে। এন্ড 3v3 এই ব্যাটলটা ডেমন্স প্রাইড টু বি অনেস্ট খুব পারফেক্টলি শেষ করেছে। বাট পরবর্তীতে বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি তাদেরকে সার্কেলেই আসতে দেয়নি, যার কারণে ডেমন্স প্রাইড ওখানটাতে এলিমিনেট হয়ে যায়। বাট আমরা এই মুহূর্তে কালারি থেকে বেরিয়ে আমাদের আপকামিং ম্যাপের দিকে চোখ রাখবো। লেটস সি আপকামিং ম্যাপে কোথায় কোথায় ক্ল্যাশেস হচ্ছে। ইয়াস, কোথায় কোথায় ক্ল্যাশ আমরা দেখতে পারি। তবে প্রথমে ইন্টেলেক্ট স্যান্টারের দিকে কেন নজর যাচ্ছে নুজরাত আপু? দেখুন 3টি টিম, তবে কি একই সাথে ল্যান্ড করতে পারে ইন্টেলেক্ট স্যান্টারে? ইয়াস, রেভেনেন্ট এক্সপার্ক, সেখানে ডিআরএস এন্ড আমরা আরো একটি টিম বিগেট্রন বাই ভাইটালিটিদেরকে দেখতে পাচ্ছিলাম। হ্যাঁ, 3টি টিমই যেন ভিন্ন ভিন্ন কান্ট্রি থেকে যুক্ত হয়েছে আজকের এই লবিতে। প্রেফার ড্রপ স্পটস এই একটা সিঙ্গেল এরিয়া দেখে অবশ্যই মেনশন করতে হবে। এই এরিয়াতে যদি এমন কিছু ঘটে তবে অনেক ভয়ঙ্কর কিছু হতে যাচ্ছে 3টি টিমের সাথে। তবে একই সাথে সাথে বাকি স্কোয়াড যেমন অ্যাপেক্স এর কথা যদি বলি, সেখানে বাংলা ইউনিটি, জিপোয়েতে যারা ল্যান্ডিং করছে, ম্যাকনা স্পোর্টস ক্লাব, প্রত্যেকটা টিম বেশ সেফ ল্যান্ডিং করার সুযোগ পাবে। ডেকা স্কোয়ারও কিন্তু 2টি স্কোয়াডকে আমরা ব্যাটলে জড়াতে দেখতে পারি। তবে এটা তো কেবলমাত্র আমাদের প্রেডিকশন ওয়াইজ ড্রপ স্পট যেখানে হতে পারে ল্যান্ডিং। তবে নুসরাত আপু, প্রথম ম্যাচের মতো কিছু সারপ্রাইজিং তো ঘটতেই পারে। কথা বলছিলেন প্রথম ম্যাচ নিয়ে, অনেক দুর্দান্ত কিছু ব্যাটল, দুর্দান্ত কিছু ফাইট আমরা দেখেছি। তবে ঠিক যখন ফার্স্ট ম্যাচটা শেষ হলো, সেকেন্ড ম্যাচে আমরা এসেছি, বেশ কিছু টিমও কিন্তু নিজেদের প্রথম ম্যাচের সেই ভুলগুলো শুধরে নিতে চাইবেন। যেই টিমগুলো অ্যাকচুয়ালি প্রথম ম্যাচে লাইক ফ্যালকনদের কথা মেনশন করতে হবে, তারা বারংবার চায় তাদের সেই বিগ ম্যাচে বিগ পয়েন্ট গ্র্যাব করে রাখতে। সেই টিমটা যখন প্রথম ম্যাচে আর্লি স্টেজ এলিমিনেট হয়ে যায়, ডিআরএস এরকম একটা রেমিনেটিং স্কোয়াডকেও যখন আমরা আর্লি স্টেজে হারিয়ে ফেলি, আই থিঙ্ক তারাও নিজেদের ভুলগুলো শুধরে নিতে চাইবেন সেকেন্ড ম্যাচে। চলুন এবার সেকেন্ড ম্যাচে আপনার প্রেডিকশনটা একবার জেনে নেই। আপনি প্রথমেই রেখেছেন হটশটকে, পাকিস্তান থেকে যুক্ত হওয়া এই টিম। তবে কি কিছু নাটকীয় বুইয়া আমাদেরকে দেখাবে কিনা সেকেন্ড ম্যাচে? লেটস সি। আমরা সেকেন্ডে দেখতে পাচ্ছি কিউ কাজু, ইয়াস, দুর্দান্ত একটা পিক বলতেই হবে। এবং থার্ডে রেখেছেন বাংলা ইউনিটিকে। এই জায়গাটিতে হটশটকে এগিয়ে রাখা যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্লেন্সে তাদের কাছে কিন্তু বেশ ভালো সংখ্যক বুইয়া ছিল, তাদের পারফরমেন্সও অনেক বেশি নজর করা ছিল, এবং অ্যাকশন সাজিদের কম্বিনেশন খুব ভালো। বাট তোমার প্রেডিকশন স্ট্র হ্যাটস, ফ্যালকন এন্ড রেভেনেন্ট এক্সপার্ক। যদিও ফ্যালকনকে আমরা প্রিভিয়াস ম্যাচ জিতে কালারিতে আর্লিতে এলিমিনেট হতে দেখেছি, কোনো প্রকার প্লেসমেন্ট পয়েন্ট তাদের কাছে ছিল না, তারা কিন্তু এখানটাতে উইদাউট প্লেসমেন্ট পয়েন্ট ম্যাচটি শেষ করেছে। সো এই জায়গাটিতে ফ্যালকনের আবারও উঠে আসা টপ 3-তে এটা সত্যি দরকার। আই মিন তার ফ্যান্সদের ওই জায়গাটিতে আবারও উজ্জীবিত হওয়ার জন্য। অ্যান্ড স্ট্র হ্যাটস সত্যি এটাও একটা ভালো পিক। আমরা আশা রাখছি নেক্সট রাতে স্ট্র হ্যাটস একটা ভালো পারফরমেন্স প্রোভাইড করবে। অ্যান্ড স্ট্র হ্যাটসের রোটেশন
ডিসিশন যদি তারা পারফেক্টলি নিতে পারে তাহলে এটা সম্ভব। দেখো প্রথম ম্যাচের পরে এতটুকু তো বোঝা গিয়েছে রোটেশন কত বেশি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপেক্সের একদম নিউট্রাল থাকার সার্কেল টু সার্কেলই প্রমাণ করে দেয় যে রোটেশনটা কত বেশি ইম্পর্টেন্ট। বাট এই মুহূর্তে আমরা পৌঁছে যাব নেক্সট চেরাতে। লেটস সি প্রেফার ড্রপ অনুযায়ী কে কোথায় ড্রপ করছে এন্ড কে তার ড্রপ চেঞ্জ করছে। টেকা স্কয়ার, মিউজিয়াম, ইন্টেলেক্ট সেন্টার, আমরা দেখে নিলাম কিছু ড্রিমস এই স্পটগুলোর যেখানটাতে মোস্ট অফ দ্য টাইম আমরা হট ড্রপস দেখতে পারি। একাধিক কোয়াড কিন্তু এই স্পটগুলোতে নামতে চায়। একটা আইডিয়াল প্লেন পাথ টারবাইন থেকে শুরু হয়ে রাস্টাউনে শেষ হবে অ্যান্ড অলরেডি অ্যাপেক্স গেমিং তারা কিন্তু নেমে পড়েছে মিউজিয়ামের দিকে। বাংলা ইউনিটি থেকে ভিরাজকে দেখতে পাচ্ছি গ্রাভিটি ল্যাবসে একা যাবেন, প্লাজারিয়াতে ড্রপ করছে তার বাকি প্লেয়াররা, সাথে কিন্তু ডিআরএসও রয়েছে। একদমই একটা ফরমেশন মেইনটেইন করার চেষ্টা করছে আমাদের টিমগুলো এবং অবভিয়াসলি স্টার্টিং এ এত ভয়ঙ্কর কিছু ব্যাটেলে জড়ানো উচিত হবে না যেখান থেকে পুরো অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। এই ফরমেশনটা দরকার ছিল। তবে বাংলা ইউনিটি নিজেদের সেফটির ব্যাপারে ভেবেছেন, তবে শুরুতে নেমেই যেন ব্যাটেল শুরু হবে। বাংলা ইউনিটির রাইহানের দিকে লক্ষ্য করুন, ফ্রন্ট লাইনে নেমেছে পুরো ডিআরএস গেমিং। প্রিভিয়াস ম্যাচের সেই হাংরিনেস, এই ম্যাচে পয়েন্ট গ্র্যাব করার সেই চেষ্টা, সবকিছু মিলিয়ে লড়াই করেছে তবে বাংলা ইউনিটিকে। তবে নুসরাত আপু দেখুন একই সাথে সাথে ফ্যালকন তারাও যেন ম্যাকনা স্পোর্টস ক্লাবের এগেইনস্টে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টাটুকু দেখাচ্ছেন। যদিও ফ্যালকনও ম্যান পাওয়ার লুজ করেছেন, ম্যাকনাও ম্যান পাওয়ার লুজ করেছেন। অন্যদিকে আউটোবটস আমরা সেখান থেকেও বেশ কিছু ভালো চার্জ দেখতে পাচ্ছিলাম। ভার্সেস সাইড থেকে ইয়ান্সকে কুইক কনফার্ম করা হবে। ইয়াস, ফ্যালকন ভালো করেই জানেন প্রিভিয়াস ম্যাচের কমতিটা যেহেতু ফুল সাথে হবে, এই ম্যাচে শুরু থেকেই ডমিনেট করাটা ভালো ডিসিশন হতে পারে। তবে বি কেয়ারফুল। অন্যদিকে বাংলা ইউনিটি শিহান, হান্টার, ভিরাস এন্ড রাইহান একটা লম্বা সময় ধরে এই অবস্থানটা করছিল। সেখান থেকেই তারা যেন ডিআরএস দেরকে বোঝাতে চাইছিল যে ব্যাটলটা আমরা শুরু করেছি, আমরাই ধরে রাখবো। এবং আরো একবার হান্টারের সাইড থেকে বুলেট যাবে, ম্যানগড হবে ডাউন। নতুন টিম নিয়েছেন এন্ট্রি, রাইহান ডাউন হলেও রিভাইভটুকু পাবেন। অন্যদিকে পাওয়ারকেও ডাউন করা হয়েছে, বাট নো, এবার যেন বাংলা ইউনিটি অটোবটসদের সামনে নিজেদের 3 জন প্লেয়ার লুজ করতে বসলো। তবে ভিরাস এখানে পুরো হিরোদের মতো একটা রিভাইভ দিবেন, পুরো লাইন আপটুকু আরো একবার ময়দানে ফেরত আসবে। নুসরাত আপু, এত দ্রুত তো শেষ হচ্ছে না বাংলা ইউনিটি এই জার্নি। অন্যদিকে অটোবটস তারা কিন্তু ফাইট করছে আরকিউদের সাথে। অটোবটসের প্রিভিয়াস ম্যাচও কিন্তু খুব একটা ভালো ছিল না। এই ম্যাচে আর্লিতে এই ক্ল্যাশগুলো দারুণভাবে যদি র্যাপ আপ করতে পারে তাহলে কিন্তু আবারও একটা ভালো ম্যাচের দিকে তারা যেতে পারবে। প্রডিজিকে খুব দ্রুত রিভাইভ করে ফেলেছেন ফ্যালকন, আবারও নিজের প্লেয়ারদেরকে হারাচ্ছে। খেরোরও নক হবে ভিনসেন্টের হাতে, লিমিট 7 আবারও একা প্লেয়ার। গত ম্যাচেও কিন্তু এই একই সিনারিও ছিল, লিমিটকে দেখতে পাচ্ছিলাম যে তিনি সার্ভাইভ করার চেষ্টা করছিলেন এবং এবারও তার অন্যথা নয়, তিনি এবার সার্ভাইভ করার চেষ্টা করবেন, নিজের প্লেয়ারদেরকে রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। এবং এখানটাতে আশেপাশে অনেক বেশি টোকেন টাওয়ার রয়েছে, তিনি কিন্তু চাইলে তার একটি দুটো প্লেয়ারকে রিভাইভ করতেই পারেন। স্ট্র হ্যাটসের প্লেয়ারদেরকে কিন্তু সামনের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম যে তারাও স্পটেড, তারাও ফাইট করছে। অ্যান্ড ফ্যালকন হোপফুলি তারা এবার নিজেদেরকে গুছিয়ে ব্যাক করাতে পারবে এই নেক্সট এরাতে। হোপফুলি, বিকজ দেখুন টপ 3 তে রেখেছি এবং আমি মনে করি আমার প্রেডিকশন ফ্যালকনদের জন্য অবশ্যই হিসেবে তো কাজ করবে। লেটস সি অডিয়েন্স, ফ্যালকনস কি তবে কামব্যাক দিতে পারবে কিনা? আজকের সবথেকে বড় প্রশ্নের উত্তরটাও কিন্তু আপনাদের থেকে চাইবো আমরা। কমেন্ট বক্স জুড়ে নিজেদের মতামত জানাতে পারেন। বাট এবার স্ট্র হেডস, ইয়াস, দুটো এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে। হু এখনো ডাউন, শর্ট রেঞ্জে শটকে দেখবো, পেছন থেকে সারপ্রাইজিং অ্যাটাক। তবে ডিপি আশওয়াপের সাইড থেকে সেই কানেকশনটুকু এসেছে, জাজি দিয়েছেন ডাউন, কনফার্মও করে নিয়েছেন কুইক। অন্যদিকে নীলের কথা মেনশন করতে হবে, তিনিও জানো যথেষ্ট সিরিয়াস, নিজের টিম মেম্বার থেকে রিভাইভ দিতে হবে। পেছনে রয়েছে মাদারা, জাজি, লং থেকে চার্জ আসতে পারে। তবে এই মুহূর্তে নীলকে মাথায় রাখতে হবে, তার টিমের দুজন প্লেয়ার অলরেডি বিদায় নিয়েছেন। নীল নেমেছে ভ্যান্ডিং মেশিনের চারপাশে, গ্লুয়াল, মাদারা এন্ট্রি নেবেন, বাট নো, তিনি ডাউন হয়েছেন ঠিকই। যাওয়ার আগে রিভাইভটুকু পাবেন কিনা এক্সট্রপ, তিনি জানান দিয়েছেন যে প্রয়োজন নেই, আমি রয়েছি এই লবিতে, রিভাইভ আমি দিতে পারবো। এবং ওভারঅল স্ট্র হেড যেন আরো একবার পুরোদমে এই লবিতে ফেরত এসেছে। বাংলা ইউনিটি সাইড থেকে আবারও প্রেসার যাবে। অটোবটস এন্ড বাংলা ইউনিটি শুরুর সেই ব্যাটেলের পর আবারও কিন্তু আমরা দুটো টিমকে আলাদা হতে দেখেছিলাম। তবে এই মুহূর্তে এসে ম্যাট গডকে লুজ করা, তবে কি অটোবটস আবারও সেই ব্যাটেলটা কন্টিনিউ করতে চাইবেন কিনা? এই পুরোটা সিনারিওতে অটোবটসদের যেই লাইক অবস্থান, নুসরাত আপু দেখুন ম্যান পাওয়ার লুজ করছে ঠিকই, তবে টেবিল টপ এলিমিনেশন বোর্ডে সেটা ধরে রাখতে কিন্তু ভোলেনি। 9টি এলিমিনেশন পয়েন্ট বলা যেতেই পারে প্রথম ম্যাচের সেই কমতি প্লাস এই ম্যাচের শুরুটা যখন এত ভয়ঙ্কর ভাবে হয়েছে, স্ট্যান্ডিংটাকে তারা ব্যালেন্স করতে চায়। তবে এই মুহূর্তে যে অবস্থানে তারা রয়েছে, নেপালি টিম ডিআরএস একেবারেই তাদের ফ্রন্ট লাইনে। সো ডিআরএস ভার্সেস অটোবট, লেটস সি ব্যাটল টু এঙ্গেজ হয় কিনা।
নিজেদের প্লেয়ার কিন্তু একজন মিসিং ছিল, ম্যাটগটকে কুইক রিভাইভ করা হয়েছে, জোহান অনেকটা লো, নেরো কাস্ট করা হয়েছে, ডিস্ট্রয় করা হয়েছে, সামনে থেকে ঠাকুরি এন্ড স্ট্রোএক্স একসাথে কিনতে যাচ্ছে। ওকে প্রতীক প্রডিজি অলরেডি ঘুরে গিয়েছেন, এই জায়গাটিতে টার্গেট করতে চায়, তার সাথে তার টিমমেট জোহানও রয়েছেন। প্রতীক নিজের অবস্থান পরিবর্তন করবেন, পাওয়ার গ্র্যাভিটি ল্যাবস জিরো গ্র্যাভিটির এই জায়গাটিতে লম্প ঝম্প করতে দেখা যাচ্ছে অটোবটস। স্ট্রোএক্স কে টার্গেট করবেন, অনেকটা লো, হাফ অফ এইচপি এই জায়গাতে ড্রপ করেছে। ওকে পারফেক্ট নক, প্রডিজি বের করবেন, ট্রিপল এলিমিনেশন অ্যাড করেছেন, জোহান স্কাউট করছেন বাকি প্লেয়াররা কোথায়। বাংলা ইউনিটি থেকে হান্টারকে স্পট করতে পেরেছি এবং হান্টার এই মুহূর্তে ডিআরএস এর প্লেয়ারদেরকে এইম করেছেন। অটোবটস জেনে গিয়েছেন এখানে প্লেয়ার কোথায় রয়েছেন, তারা এবার গুছিয়ে অ্যাটাকটা করবেন। প্রডিজি তিনি তার পজিশন পরিবর্তন করছেন, অটোবটস থেকে জোহানকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনি এগিয়ে যাবেন, পাওয়ার এই মুহূর্তে টার্গেট করবেন প্লেয়ার, জোহান নক করেছে ঠাকুরিকে এন্ড #12 সিকিউর হবে ডিআরএস দের জন্য। এই ম্যাচটাও কিন্তু ডিআরএস দের জন্য সুখকর রইল না। ইয়েস ডিআরএস এই ম্যাচটাতেও যেন সে বিগ কামব্যাকটুকু দেখাতে পারেনি, তবে শুরু থেকে ভালো চেষ্টা ছিল বলতেই হবে। তবে এবার রেভেনান্ট এক্সপার্কের সাইড থেকে প্রেসার যাবে, লবিতে নিজেদের জায়গাটা বানিয়ে রাখতে হবে, এলিমিনেশন পয়েন্ট গ্র্যাব করতে হবে, রুফটপ থেকেই যেন সেখানে প্রেসার দিয়ে যাচ্ছে না অ্যাপেক্স। প্রিভিয়াস ম্যাচ বুয়ে কনফার্ম করা এই টিম কেডি গড প্রথমেই হবে ডাউন, আর সাইড থেকে পাল্টে আঘাত। তবে বিগেট্রন বাই ভাইটালিটিও একই সাথে রেভেনান্ট এক্সপার্কের সাথে ব্যাটেলে যুক্ত আছেন। নুসরাত ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আমরা ব্যাটেল দেখতে পাচ্ছি, ম্যাকনার সাথে অ্যাপেক্সের এই ব্যাটেলটা নিয়েও কথা বলছিলাম, যেখানে হ্যাঁ আপার গ্রাউন্ড থেকে হয়তোবা 3 জন প্লেয়ারকে নিয়ে কথা বলছিলাম, যেখানে কেডি গড ডাউন হয়েছিল। তবে রিভাইভটুকু দেওয়ার পরবর্তীতেই কিন্তু নজরে পড়লো যে ম্যাকনা পুরোটা ব্যাটেল অ্যাভয়েড করেছে, তারা নিজেদের অবস্থানটুকু চেঞ্জ করেছেন, লং একটা জাম্প দিয়ে নিজেদের পুরোটা পজিশন চেঞ্জ করে নিয়েছেন। দ্যাট মিন্স বুঝতেই পারছেন শুরু থেকে ব্যাটেলে জড়ানোর সেই ইচ্ছাটুকু নেই। বাট বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি এবার যেন ভিনসেন্টের সেই দুর্ধর্ষ চার্জে বিদায় নিতে হলো টিমটিকে উইথ 10 এলিমিনেশন পয়েন্ট। কাম অন রেভেনান্ট এক্সপার্ক, তারা জানেন এই লবিতে ডমিনেট করতে হবে। আমরা অলরেডি দ্বিতীয় ম্যাচে আছি, ফ্রি ফায়ার ম্যাক্স এশিয়ান ইনভাইটেশনাল 2026 সামার লবিটা যেন জমে উঠেছে মেইন ইভেন্টের ডে 1। তবে হ্যাঁ ডে 1 এর আজকের দ্বিতীয় ম্যাচে এসে অনেকগুলো ব্যাপার লক্ষ্য করছি নুসরাত আপু। বেশ কিছু টিম দেখুন আরো বেশি সতর্ক হয়েছে, তারা আরো বেশি স্ট্র্যাটেজিক্যাল মুভ নিচ্ছে, তারা বুঝে শুনে নিজেদের রোটেশনটুকু নিচ্ছেন। সো এটা হওয়া দরকার ছিল। আমি মনে করি ওভারঅল যদি এভাবে প্ল্যানিং এর সাথে খেলতে পারেন টিমগুলো, তবে আজকের সেকেন্ড ম্যাচ থেকে ভালো কিছু আশা করা যেতে পারে। ভালো কিছুর জন্যই কিন্তু প্রত্যেকটা ম্যাচ আসলে এই জায়গাটিতে টিমসগুলো খেলে গল্টো, এন্ড ভালোর জন্যই এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি বাংলা ইউনিটি তারা কিন্তু ফাইটে জড়ানোর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন। ধীরে ধীরে উলভিনকে টার্গেট করছেন, অনেকটা লো উলভিন, জাস্ট একটা বুলেট। ওকে উলভিনকে এখন পর্যন্ত কিন্তু নক করতে পারেনি, অন্যদিকে রায়হান নক হয়ে গিয়েছেন, সাইলজাদের M79 টস করা হয়েছে, কেডি গড নক হবেন, উলভিন একটু পিছিয়ে আসবেন, সাইলজাদ ছোট 7 স্টিল অ্যালাইভ, ড্যামেজ ডিল করছে, হান্টারকে নক করবেন উলভিন, কি পারফেক্ট নক বের করেছেন উলভিন, যেখানে তিনি টার্গেটেড হচ্ছিল পুরো বাংলা ইউনিটির দ্বারা। কি পারফেক্ট সাপোর্ট সাইলজাদ প্রোভাইড করছে M79 থেকে, যার কারণে বাংলা ইউনিটি এবার কিছুটা তো পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। ওকে তাদের সুযোগ দেওয়া হয়নি, #10 সিকিউর হবে তাদের জন্য। দূর থেকে RRQ স্পট করা মাত্রই লাস্ট প্লেয়ারটিকে তুলে ফেলেছেন এন্ড বাংলা ইউনিটি বিদায় নিয়েছেন এই নেক্সট এরা থেকে। and টিম অ্যাপেক্স গেমিং প্রিভিয়াস ম্যাচে আর্লিতে তাদেরকে দেখা গিয়েছেন তারা হোল্ড করেছেন, কোনো ফাইটে যায়নি, ক্যাজুয়ালিটিস ইগনোর করেছে, বাট এই মুহূর্তে তারা একের পর এক ফাইটে জড়িয়ে পড়ছেন। সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি RRQ গেট কিক করার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছেন, অ্যাপেক্স গেমিংদেরকে সাইলজাদকে উদ্দেশ্য করে কিছু SBD শটস প্রোভাইড করছেন এই কার্ডটাতে RRQ। ইয়েস বেশ কিছু শট আমরা প্রোভাইড করতে দেখছিলাম। এখনো 9টি টিম আমাদের সাথে যুক্ত আছে এবং ম্যাচের প্রায় 8 মিনিটের মাথায় রয়েছি আমরা। বেশ কিছু টিম যেখান থেকে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে, লাইক 3টে টিমকে আমরা এখনো হারিয়েছি, বাংলা ইউনিটি, ডিআরএস এন্ড বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি। দেখুন প্রথম ম্যাচের সাথে যদি আপনি স্ট্যাটিস্টিক মেলাতে যান, স্ট্যাটিস্টিক হয়তোবা কিছুটা হলেও পিছিয়ে থাকবে ডিআরএস এর জন্য। তবে বাংলা ইউনিটির কথা যদি বলি, প্রথম ম্যাচে তারা অ্যাভারেজ একটা ম্যাচ শেষ করেছে। আই থিঙ্ক এটা বলা যেতেই পারে যে তাদের কাছে অন্তত এমন কিছু অ্যামাউন্ট আছে যে অ্যামাউন্ট দিয়ে এই ম্যাচের কভার আপ করা না গেলেও আর পরবর্তী ম্যাচ দিয়ে কোনো মতে হলেও নিজেদের অবস্থানটা তারা টপ 6 এ রাখার সুযোগ পাবে। তবে নুসরাত আপু দেখুন সেই জায়গায় ডিআরএস কি করবেন, তাদের দুটো ম্যাচই প্রায় যেন হাতছাড়া হয়েছে। বাট রাইট নাও ব্যাটলের কথা বলতে হবে। RRQ কাজু আভাই হবেন শুরুতেই ডাউন মাল, DR18 এন্ড্রান্সিকে লক্ষ্য করা যাচ্ছেন, 4 জন অ্যাথলেট নিজেদের অবস্থান বানিয়েছেন, জোনের বাহিরেই তাদের ব্যাটলে জড়াতে হবে ডিপির এগেইনস্টে। ইয়েস রাশ টাউনে রয়েছি আমরা, সেখানে ফ্রন্ট লাইনে
অনেকটা দূরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। লম্বা একটা জার্নি কভার করতে হবে যদি সেফলি বের হতে হয় এই ব্যাটল থেকে। তবে আমার কেন যেন ফিল হচ্ছে নুসরাত আপু, এই জায়গায় যদি ব্যাটলে জড়ান থার্ড পার্টিরও একটা সম্ভাবনা থাকবে, কারণ এজ পয়েন্ট তারা পুরোপুরি গ্র্যাব করেছে এমনটা বলবো না, কোনো সেফ কম্পাউন্ড নেই। তবে অন্যদিকে জাজির কথা মেনশন করতে হবে, যিনি বটমে ছিলেন, কিছুটা ড্যামেজ ফেস করেছেন। ডিয়ার 18 কিছুটা আপার গ্রাউন্ড থেকেই তার জায়গাটা বানিয়ে তিনি পারফর্ম করতে চাইছিলেন। এখনো 9টি টিম যেহেতু সার্ভাইভ করছে, আই থিঙ্ক তত বেশি অ্যাগ্রেসিভ ডিসিশন প্লেয়ারদের সাইড থেকে আমরা পাবো না। অ্যান্ড ডিআরএস এর বিদায়ের পর, বিগেট্রন বাই ভাইটালিটি, বাংলা ইউনিটির বিদায়ের পর বেশ কিছু টিমও নড়ে চড়ে বসেছে যে এই লবিতে টিকে থাকাটাও একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ, কারণ পজিশন পয়েন্টও ম্যাটার করছে নুসরাত। তবে শুধুমাত্র এলিমিনেশন পয়েন্টের দিকে যদি ফোকাস করতে চায়, তবে যেই কোনো সময় তাদের সাথে যে কোনো কিছু ঘটতে পারে। সো পজিশন পয়েন্টের জন্য হলেও কিছুটা সেফ থাকতে হবে, কিছুটা প্ল্যানিং এর সাথে রোটেশন নিতে হবে। বাট এই মুহূর্তে স্ট্র হেডস ইয়াস এই ম্যাচে কামব্যাকের চেষ্টা করবেন। লেটস সি সে কামব্যাকটুকু দেখাতে পারেন কিনা। অলরেডি শর্ট রেঞ্জে দেখছিলাম শককে, যখনই দেখেছেন অপোনেন্ট অ্যাথলিটকে তিনি কুইক সেখান থেকে মুভ করেছে, বাট ম্যান গড ডাউন হবে এক্সট্রবের সাইড থেকে। কার 98 এর শট কনফার্ম করেছেন জোয়ান থেকে শুরু করে। আমরা প্রোডিজিকে লক্ষ্য করছিলাম, ফ্রন্ট লাইনে থাকছেন, রুফটপে বসে আছেন জোহান, নিজের অবস্থানটুকু রিভিল করতে চায় না, নিচে নামবেন কিনা প্রশ্ন থাকছে ঠিকই। তবে প্রোডিজির দিকে দেখুন দুজন প্লেয়ার এগিয়ে যাচ্ছেন, নীল 69 এন্ড হু অন্যদিকে রেভেনান্ট এক্সপার্ট। কি হতে যাচ্ছে এই ব্যাটলে বোঝাও বেশ কঠিন। স্ট্র হ্যাটস খুব ভালোভাবেই জানেন সামনে থেকে তাদেরকে পুরোপুরি গেট করা হচ্ছে এবং সেভাবেই কিন্তু তারা এখানটাতে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছে। জোয়ানকে উদ্দেশ্য করে ড্যামেজেস ডিল করছেন শক 14, বিএসএস থেকে কন্টিনিউয়াস স্প্রে, অ্যান্ড অন্য দিক থেকে নীল 69 হু তারাও কিন্তু একটা ভালো কভার প্রোভাইড করার চেষ্টা করছে শক 14 কে। ওকে জোহান অনেকটা লো, অ্যান্ড জোহানকে নক করেছেন শক 14, এলিমিনেশনও বুঝে নিয়েছেন, এগিয়ে যাবে শক 14। অন্যদিকে অ্যাপেক্স গেমিং থেকে উলভিনকে আমরা স্পট করবো জিপওয়ে রয়েছেন তারা এই মুহূর্তে সার্কেলের বাইরে, পরবর্তী সার্কেলের দিকে যেতে হবে। এখানটাতে তাদের কেডি গড আকাশের দিকে নজর রাখছেন প্লেয়ার্স রয়েছে কিনা, অ্যান্ড পুরো রোস্টার বেঁচে রয়েছে তাদের, তারা এই জিপওয়েতেই থেকে ফাইট করবেন। আশপাশ থেকে হটশট ধীরে ধীরে অ্যাপ্রোচ করছেন, হটশটের সাথে অ্যাপেক্সের ফাইটটি কিছু সময়ের দাবি। ইউএবি ডিপ্লয়েড রয়েছেন, সামনে থেকে দেখতে পাচ্ছি অ্যাকশন, তিনিও ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন। আনাজ নক করেছে কেডি গডকে, স্পট করা মাত্রই এগিয়ে যাবেন নিজের টিমমেটকে হিল করার জন্য। শোটো 17 গ্লোয়াল ডিপ্লয় করে ধীরে ধীরে এসেছেন, কেডি গডকে রিভাইভ করেছেন। অন্যদিকে ফাইট চলছে রেভেনান্ট এক্সপার্ক এবং ফ্যালকনদের মধ্যে। ওই রকম একটা অবস্থান থেকে ফ্যালকন ফিরে এসেছে, রিগ্রুপ করেছে, এবার ফাইট করবে ক্লিয়ার 4v4 ব্যাটল। বাট এই জায়গাতে অটোবটস তারাও কিন্তু টার্গেট করছে ফ্যালকনকে অনেকটা লো। M79 এন্ড প্লেয়ার গানে নক হবে, ডাবল প্লেয়ার নো ট্রিপল প্লেয়ার, এন্ড কিল গুলো অ্যাড হবে রেভেনান্ট এক্সপার্কের। লিমিট X7 আবারও তিনি একা পড়ে গিয়েছেন, আরো একবার একা পড়তে হয়েছে লিমিট X7 কে। ফ্যালকন ইয়ার প্রেডিকশন লিস্টে টপ 3 তে আমি রেখেছিলাম টিমটিকে, তবে এইবার যেন আবারও স্ট্রাগল করতে হচ্ছে নুসরাত আপু। দেখুন কেন আমি টপ 3 তে রেখেছি, কারণ ফ্যালকনদের সেই বিহেভিয়ার, তাদের সেই অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটলের সম্পর্কে আমরা প্রত্যেকেই জানি, তারা কেমন ডমিনেট করতে পারে, আমরা প্রত্যেকেই সেই ব্যাপারে অবগত। বাট এই জায়গায় লিমিট X7 যেন বারংবার টিমকে নিয়ে হতাশ, এবং তার কাছে এলিমিনেশন পয়েন্টের কথা যদি মেনশন করতে হয়, 0 এলিমিনেশন পয়েন্ট রয়েছে, তবে কি সেই সাপোর্টটুকু দিতে পারছেন কিনা অন্যদিকে মেনশন করতে হবে। ইয়াস অ্যাপেক্স ভার্সেস টিম হটশট, লেটস সি ব্যাটল তো শুরু হয়েছে, তবে এখন পর্যন্ত কেন যেন ফিল হচ্ছে অ্যাডভান্টেজে হটশটই রয়েছে, যদিও কম্পাউন্ড ছেড়েছেন তারা। অন্যদিকে যদি কথা বলি অ্যাপেক্স, তারা কিন্তু একটা 3v1 ফরমেশন, যে ফরমেশনের শুরুতেই ল্যান্ড করেছিল বাংলা ইউনিটি, সে ফরমেশন মেইনটেইন করে খেলতে চাইছেন। কেরি গড কিছুটা পেছনে থাকবেন, কুনালের সাইড থেকে উইনচেস্টার চার্জ, অটোবটস আর একজন প্লেয়ার করবেন লুজ ডিপি। দে আর কমপ্লিটলি ওয়াইপ আউট ইন #9 লাস্ট 8 টিম। 77 এর সাইড থেকে স্নাইপার চার্জ যাবে ফ্রন্ট লাইনে। ওকে সেজ গুড বাই টিম ফ্যালকন, এবার যেন টপ 3 তে এন্ট্রি নেওয়ার সুযোগ হলো না, তবে অটোবট এখনো হাল ছাড়েনি, ম্যান পাওয়ার গুলোকে রিভাইভ দিচ্ছেন কুইক, নিজেদের সেই অবস্থানটাকে স্ট্রং বানাতে চাই। রেভেনান্ট এক্সপার্ট ওয়েলসন ফ্রন্ট লাইনে লংয়ে থাকা পাওয়ারকে ডমিনেট করাই যেন প্রধান লক্ষ্য। স্ট্রহেড সেঞ্চুরি নিয়েছেন ক্লবের সাইড থেকে, কার 98 এর শট, হুয়ের M590 এর কানেকশন, ম্যান গড হবেন ডাউন। কাম অন স্ট্রহেড, এটা যেন একটা ভয়ঙ্কর রূপ, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন তাদের সংখ্যা এলিমিনেশন পয়েন্ট তারা বাড়িয়েছে ঠিকই, তবে হ্যাঁ সেই সাথে সাথে শক অ্যান্ড হুকেও হারাতে বসেছে প্লেয়াররা। আই থিঙ্ক নীলের এই ডাউন এক্সট্রপকে করেছে একা, রিভাইভের জন্য ব্যান্ডিং মেশিনের দিকে এগিয়ে যাবেন, রিভাইভ দিবেন বাকি 4 জন অ্যাথলেটকে। কাম অন স্ট্রহেডস, এইভাবেই তো টিম সাপোর্ট দেখাতে হবে, হয়তোবা আরো একবার ল্যান্ড করে নিজেদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দেখাতে চাইবেন এই টিমটি। নিজেদের সেরাটুকু তারা দিচ্ছে, বাট এই মুহূর্তে RRQ তারাও কিন্তু ফাইট করছে রেভেনান্ট এক্সপার্কের সাথে। র্যাপটার রিদম স্ট্রো করেছে, কুনাল 10 কে নক করবেন, সোহান অলরেডি নক ছিল, আর 70 তিনিও নক হয়ে গেছে। কি ক্রুশাল একটা
একটা রিভাইভ এই জায়গাটা ভিনসেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, বাট ইতিমধ্যে এলিমিনেট হয়ে গিয়েছে প্লেয়ার। বাট ভিনসেন্টকে এই জায়গাটাতে অবশ্যই প্রেস করতে হয় কি পারফেক্ট একটা রিভাইভ দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। আর কেউ তাদেরকে টার্গেট করছে হটশট, এন্ড অন্যদিকে অ্যাপেক্স গেমিং তারাও কিন্তু এগিয়ে এসেছে এই ফাইটে। GR18 ড্যামেজেস ডিল করছে উলভিনকে উদ্দেশ্য করে। মাল 77 অনেকটা লো, গ্লোয়াল দিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখছে, ডজ করছে প্রত্যেকটা বুলেট। আবার এগিয়ে যাবে, পারফেক্ট একটা গ্রেনেড টস করেছে GR18, পারফেক্ট কিছু ড্যামেজেস অ্যাড হবে দুই পাশ থেকে। এই জায়গায় স্যান্ডি সিনারিতে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যাপেক্স গেমিং কে। হটশট পুরোপুরি প্রস্তুত এই ফাইটটি নেওয়ার জন্য। ছোট 17 কে রশ করা হবে, অনেকটা লো। ছোট 17 অ্যাকশন এবং লিও একসাথে চার্জ করছে এই জায়গাটিতে। #17 সিকিউর হয়েছে রেভেনান্ট স্পার্কের জন্য। অ্যাপেক্স গেমিং হোল্ড করছেন, এগিয়ে যাবে ছোট 17 একটা গ্রেনেড টস করা হয়েছে। ছোট ঢুকবেন এখানটাতে, ড্যামেজ দিয়েছেন এখানটাতে, নক করবার আগে তাকে নক করছেন সাজিন 18। আনাস এন্ড লিও একসাথে চার্জ করছেন, দুটো প্লেয়ার নক অ্যাপেক্স থেকে। অ্যাকশনকে হারিয়েছে কাউন্টার অ্যাটাকে। কেডি গড এন্ড সাইলজাত এখনো রয়েছে, কুইক রিভাইভ করছে নিজের প্লেয়ারদেরকে। এন্ড হটশট তারাও বেঁচে রয়েছে তিনটি প্লেয়ার নিয়ে। ফ্ল্যাশ ফ্রিজ এখানে টস করেছে সাইলজাত। লিও আনাস একসাথে থাকবেন। সাজিদ 10 এখানটাতে কিছু একটা করবার চেষ্টা করবেন, একটা ক্লাচ এখানে বাঁচাতে পারে তাদেরকে। বেশ ভালো ড্যামেজ, শ্রিঙ্ক ড্যামেজ অ্যাড হচ্ছে। উলভিন সাইলজাত চার্জ করছেন, এন্ড 59 এর ড্যামেজ গুলো এখানে অনেকটা ক্রুশাল। নক হবে আনাস এখানে। লিও এই জায়গাতে এখনো রয়েছেন বেঁচে। সাজিদকে নক করা হবে, লিও বেরিয়ে যাচ্ছে। সাজিদ রাশ করবেন, ড্যামেজেস ডিল করছে, বাট লাস্ট শট ডেলিভার করবেন লিও, এন্ড দ্যাটস ইট। #4 secured for Apex. What a performance by HOTSHOT! কি দুর্দান্ত ভাবে সার্ভাইভ করলেন তারা। অ্যামেজিং Amazing! What a match actually বলতেই হবে। Last two team RRQ KAZU versus HOTSHOT 1v4 লাস্ট প্লেয়ারকে বিদায় জানিয়ে আজকের দিনের দ্বিতীয় গেমে নিজেদের জন্য ভুইয়া কনফার্ম করবেন RRQ KAZU। Congratulations RRQ KAZU। Obviously বলতে হবে এই ম্যাচ যেন দুর্ধর্ষতায় পরিপূর্ণ ছিল। শুরু থেকেই নিজেদের বেস্ট ট্যালেন্টেড মুভগুলো নিয়েছেন, তবে প্লেয়ারদের মুখে সেই উল্লাস নেই। নুসরাত আপু আজকের মেইন ইভেন্টের প্রথম দিনের প্রথম ম্যাচের পর সেকেন্ড গেমে এসে যখন ভুইয়া কনফার্ম করেছে RRQ KAZU, তারা হয়তোবা ভাবছেন এত দ্রুত নয়, আরো কিছু ভুইয়া নিয়ে নেই, তবে একসাথে উল্লাস করব। যখন শেষ মুহূর্তের কথা বলছিলেন কথা আপনি অ্যাপেক্সদের নিয়ে, সেখানে হটশটও যথেষ্ট ভালো অবস্থান বানিয়ে রেখেছিল। টু বি অনেস্ট পাকিস্তানি এই টিমকে নিয়ে বারংবার মুগ্ধ হতে হচ্ছে। হটশট এই লবিতে জানো, এই আসরে জানো তাদের বেস্ট অ্যাপ্রোচটুকু দেখাচ্ছে, তবে এই জায়গাতে যখন তারা অ্যাপেক্সের এগেইনস্টে ব্যাটেলে জড়ায়, স্পেশালি শাহিল জাটের সেই M79 সবকিছু মিলিয়ে বেশ অনেকটাই ম্যান পাওয়ার লুজ করে ফেলেছিল, এবং শেষ মুহূর্তে গিয়ে RRQ KAZUদের এগেইনস্টে ব্যাটেলে জড়ানোর জন্য যে ম্যান পাওয়ার দরকার ছিল, সেই ম্যান পাওয়ারের কমতিতেই ভুগেছে হটশট। বাট ইটস ওকে, আই থিংক হটশট তারা যথেষ্ট এলিমিনেশন পয়েন্টে নিজেদের অবস্থানটা এগিয়ে রাখার সুযোগ পাবে। লেটস সি ওভারঅল স্ট্যান্ডিং আমাদের কি বলে। amazing finish to be honest. RRQ and HOTSHOT এর টপ 3 তে শেষ করা। প্রেডিক্ট করেছিলাম হটশটের ভুইয়া and RRQ's রানার আপ পজিশন, আই মিন এই ম্যাচের জন্য, বাট নো রিস, একটা ভুইয়া RRQ and HOTSHOT তারা অ্যাকচুয়ালি টপ 3 তে জায়গা করেছে। থ্যাংক ইউ প্রেডিকশন মিলিয়ে দেওয়ার জন্য। বাট এই মুহূর্তে গেম স্ট্যান্ডিংস দেখতে পাচ্ছি আমরা। এই ম্যাচে 20 এলিমিনেশন, 12 পজিশন পয়েন্ট নিয়ে টোটাল 32 পয়েন্টস রয়েছে RRQদের কাছে। অটোবটস পারফেক্ট একটা কামব্যাক দেখিয়েছেন তারা। 13 এলিমিনেশন, 8 + 1 পয়েন্ট, 21 ওভারঅল পয়েন্টস টেবিলে তাদের রয়েছে। অ্যান্ড রেভেনান্ট XSPARK 18 টোটাল পয়েন্টস, MAQNA Esports Club 15 টোটাল পয়েন্টস, টিম অ্যাপেক্স 15 টোটাল পয়েন্টস, হটশট 15 টোটাল পয়েন্টস নিয়ে রয়েছে এই জায়গাটিতে। স্ট্র হ্যাটস 14, Demons Pride 10, Falcons 9, Bangla Unity 5, DRS Gaming 2, and BIGETRON by Vitality 0. I mean, একদমই কোনো প্রকার পয়েন্ট সিকিউর করতে পারেনি, নেইদার +1 পয়েন্ট, নেইদার এলিমিনেশন পয়েন্টস। হোপফুলি আপকামিং ম্যাচে তারা একটা ভালো পারফরম্যান্স ডিল করবে বা প্রোভাইড করবে আমাদেরকে। Hopefully, I think RRQ তাদের একটি ম্যাচের সংগ্রহ বানিয়ে নিয়েছে নুসরাত আপু, 32 in a single match. That is really amazing. But today's standing অডিয়েন্স তারও একবার উল্লাস করতে হবে RRQ পুরো লাইন আপ নিয়ে। ইয়াস, 46 টোটাল পয়েন্টের সাথে যেন টুডে স্ট্যান্ডিং ও লিড করছে টিমটি। কনগ্রাচুলেশনস। এন্ড সেকেন্ড পজিশনে রয়েছে টিম অ্যাপেক্স গেমিং। প্রথম ম্যাচের বুইয়া, দ্বিতীয় ম্যাচে কনসিস্টেন্সি, সেখানে 40 পয়েন্টের সাথে শেষ করবেন তাদের দ্বিতীয় ম্যাচ তারা ওভারঅল দুটো ম্যাচ শেষে। #3 তে রয়েছে রেভেনান্ট XSPARK with 31 পয়েন্ট, #4 AUTOBOTZ Esports with 28 টোটাল পয়েন্ট। আমরা #5 এ হটশট স্পোর্টস দেখে
দেখতে পারবো উইথ 26 পয়েন্ট। বিগটন বাই ভাইটালিটি 23 পয়েন্টের সাথে থাকছে #6 #7 এ থাকছে স্ট্রহেডস। বাংলাদেশি এই টিমের সংগ্রহে রয়েছে দুটো ম্যাচ শেষে 22 পয়েন্ট। #8 এ রয়েছে ডেমন্স প্রাইড উইথ 21 পয়েন্ট। আমরা বর্তমানে থাকা বাকি 4টি টিমে বাংলা এই ইউনিটিকে এন্ট্রি নিতে দেখছি। দ্যাট মিন্স বুঝতেই পারছেন নুসরত আপুর প্রথম ম্যাচের সেই সংগ্রহ দ্বিতীয় ম্যাচে চোখ করার কারণে কিছুটা হলেও সেখানে বিপদে পড়তে হয়েছে টিমটিকে। বাট আই থিঙ্ক খুব একটা বেশি ডিস্টেন্স এখনো ক্রিয়েট হয়নি। এটাকে কভার আপ করে নেওয়া সম্ভব। মাকনা স্পোর্টস ক্লাব, টিম ফ্যালকন, টিআরএস গেমিং, তাদেরও যে একটা বিগ ম্যাচ প্রয়োজন সেটা কিন্তু স্ট্যান্ডিং দেখে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে। Most valuable player, RRQ